because I think for a very long time we've been scapegoating this guy. We've brought him to our level. He was not that way when he came from City. I appreciate the work that Sterling is doing, and I appreciate his improvement, but he's not yet to the level that I expect Sterling to be. Nowhere near to that level. Nani yako ni wewe ama ni nani? Unafika? Sijui kani mimi. Hebu mute tusikie kwanza. Mute mic. Yeah. Continue. Ukiangalia Chelsea, the problem doesn't come to the own squad. Saizi tuko na mainjury mingi, of which I said it earlier on that saizi Chelsea si expect to go in a certain level. The game of yesterday, minimally expect to see concede kwanza because the back line yetu, it was a little bit better. Mid yetu kidogo ule Ogochuku, I was not sure with him, but Kalaga covered for him in the most cases. Alafu, Enzo, Sterling yesterday, I didn't feel the impact of Enzo and Mudryk and Sterling, but Mudryk and Enzo, these are a different case. But for Sterling, I expect more from that guy. I expect maturity. I expect he's the person who should initiate the attack. I feel like yesterday the right wing was better than the left wing, but now the person who was lagging that wing behind was Sterling. Kuna situations zenye Gallagher alikuwa anataka si unajua ile initiate attack. Kuna situations zenye Gallagher na initiate attack, unapata Sterling amerudi. Mpaka unashangaa, are we going to attack kama unarudi nyuma? You are not supposed to do that. Kuna mahali anafaa kudribble sijui ende wapi, instead ya kupiga pass, yana dribble anashangaa uenda wapi? Una dribble ukienda wapi? Piga pass pale Jackson amefungua, piga pass Malo Gusto. It's simple football. Vitu Saka anafanya ndo tuna expect kwa Sterling, lakini Sterling is a solo player. He's a person who anataka ni yeye kani kuinitiate attack, ni yeye akuwa na initiate hiyo attack. Yeye anataka dribble aenda, boli imetoka kwake ndo akuwe na dribble akienda. So to me kuna mentality fulani Sterling ako nayo na anasemanga kila game watu hawaionangi. Watu the other day alifunga hat-trick na before hata afunge hat-trick kuna venye bado alikuwa kidogo bado alifunga bao mbili si hat-trick. Si ndio ilikuwa mbili the other game yenye watu wakasema defend. But still he was to do better than that. To me the more tunazidi kumtumia the more inakuwa balaa. But sasa jana nilikuwa na understand kwa sababu ukiangalia bench pia there was no one. The only person who was there was Cole Palmer, and Cole Palmer it was not haingekuwa fit yeye kuanza jana of course, but ninge prefer on the left wing, but on the left wing still Mudryk mi kwangu was the better option. Just that Bournemouth kuna venye I have the right back. Now, I want us to take this dimension. One, I have questions for you. Do you think that we spent badly and we spend on inexperienced players? If you look at the players that we have, even the bench you are having yesterday, and even those players who are playing yesterday, when you look at them, I saw a certain statistic. When you look at Enzo, alikuwa amecheza only 50 games. I think alikuwa amecheza only 50 games kwa kule Benfica. Ukiangalia Caicedo has not even reached 50 games in Premier League. When you look at most of the players that we have, they've not played much of the competitive football. Unaona kama hiyo inexperience, is it hurting us more? Kwa sababu ukiangalia we had a chance to sign good players when you're a little bit of experience, the likes of Madison, but we didn't sign them. Unaona kama hiyo kitu inatuua. We have very young players who like wanalaki ile experience ya ku kill opponents. Now it's like they want more time. Don't you think we have such a problem? Mabea, I always don't try to think in that perspective because naangalianga squad yetu iko na potential ya kuwa very good squad.
The only problem mimi Chelsea ni pale kutoa ile pesa 120 was a lot for Enzo and it was a lot for Caicedo still. Hiyo tu bado mimi mpaka leo mimi usema that was a lot for them. Though quality wako nayo. Caicedo is good, Enzo is good. But now to me, I still feel Pochettino has a lot to do. He's still fumbling on what do I do, what don't I do, what will work and what won't work. Unaona kama jana, that's a good example of yesterday's game. Enzo, na nilifurahia sana alitoka because he totally did nothing in the pitch. Ni kama alikuwa amefungwa, unaona? And that's why kila siku mimi kuambia Mabea, there's one person mwenye Chelsea sisi hata mafans huwa to appreciate, but he is the best player whether we like it or not. After Jorginho alitoka Chelsea, Gallagher came in na hadi jana that guy was the best. Ogochuku was able to play because Gallagher alimwalau na alimfunga kabisa na akasema you are going to play. I expected Enzo to be more active yesterday, but now unapata kuna problem unaona kwa mtu kama Enzo. But hiyo issue umesema I doubt kama kuna problem with signing inexperienced player. There is no problem. The only problem is we are not having a good structure right now. But kitu coach amekuwa kifanya, I remember last time I said Pochettino is the problem, but this time round hii game ya jana this guy improved. Na hiyo ndio kitu as a Chelsea fan imenipatia hope that kuna mahali tunasonga. Jumi jana Mabea, I think he's fumbling a lot. When you look at him, I don't think he made the right decisions. I didn't expect Chilwell not to start because he's the only experienced left back we have. How do you play Colwell as a left back? Does that really work? Mabea? Yes. Mabea? Yes, I'm listening. I'm very sure that you are aware Chilwell may not be good defensively. He's good offensively. He's not good defensively. True or false? He's not good offensively either. Yeah, not perfect, but he's better offensively. I don't agree with you, but you can continue with the point. As far as position number 3 is concerned, bro, defensively, with the kind of defense that we have, kama ni kudefend, jana Chilwell angeanza kama defender, bro, lazima tunge concede. I can't teach you. Angeanza kama defender, tunge concede. Ndio maana venye game iliendelea, akarudi defense baadaye. I was totally fine with that. Kitu mtu siku bambika na hiyo left wing jana. Enzo alienda perform na Mudryk. Those people underperform. But siwezi sema walienda perform sana juu after walitoka substitute walienda pale. Sterling alienda pale. That boy akafungwa the same exact manner. Chilwell alijaribu na kitu Chilwell alimfanyia kwa pitch. Still bado sikufurahia game yake, to be honest. Alikuwa na lose ball. Leo nimeangalia hiyo game bila pressure. Nimeona that guy was losing a lot. He was not he did not even seem to be interested. Yes. If mimi ningekuwa ningekuwa Pochettino. This guy was just alifa kuambia Colwell venye either songe mbele arudi nyuma. Juu Colwell, the only problem is having ni kama naogopa kusonga mbele ku attack. Hiyo tu. Colwell, exactly. You are right about that. I saw that. But tukikuja to the core work yake kufanya ni kudefend na he was perfect to that. You know, siwezi kudanganya. That guy was better than Chilwell. Unaona? Na option nyingine ilikuwa Chilwell aanze pale kwa Mudryk. Na hiyo ndio mistake amekuwa akifanya. So, kama ali correct leo, mi kwangu was good with that. So hold that thought there. Tuende kwa huyu jamaa anaitwa nani? Anto. Sawa, Baliam. Nasema Mabea. Mabea. Unatoka wapi?
Yes. Hii kelele ni nini? Hii inatoka wapi? Ante hebu mute basi. Balia. Yes, Mabea. Now, you see, mimi nimeangalia hiyo game leo because yesterday I did not have an opportunity to watch that game. I've seen a lot of things that I'll talk about later, but I know you saw that game. What do you think is the problem at Chelsea at the moment? Because ukiangalia the way we are losing matches, 5 games tuko na 5 points. Tukiendelea hivi tutakuwa mid table team, my friend. Because when you look at, in fact, ukiangalia we've had a very easy fixture. Ukilinganisha na hizi team zingine, Chelsea ndio imekuwa na very easy fixtures. Apart from Liverpool, we've not played a team yenye itaweza kutusumbua, but we've not collected points. What do you think about Chelsea? Are they really losing their mojo? It's inexperience team bana. Hiyo ndio umenunua na ndio umesign. And it cannot haiwezi work kwa IPL. Wenye niliona jana, hiyo inexperience in our course. Actually, it is costing you too much. Juu nikiangalia wale my experience player wenye mko nao kwa squad yenu, I think I only counted 2. Thiago Silva and Sterling. But still all said and done, they are not even helping the team. Kwanza wao ndio wako chini sana kuliko wa vijana. Ukiangalia vijana wana mtu wa kuwa guide pale mbele. Midfield hakuna creativity. You don't know who is playing where and when. Unaona? Mnataka kupitisha mpira wide na hamna proven wingers. So it's all over. Ni kama you are experimenting watoto wa shule ama wa academy. Have you seen under 21 playing of any team, under 21 of any team in England? I hope you have. I don't know. Hiyo sasa hiyo ndio Chelsea mko nayo. Hiyo Chelsea niliona hapo hakuna speed, hakuna power, hakuna urgency. Nyinyi mko tu hapo mcheze hiyo game yenu ipite. Actually jana nyinyi mlikuwa mnachezea draw. Hata si draw, ili happen tu hivyo ikatokea draw. You are not for anything. Na ni kitu nimeona Chelsea and we have said it many times. But did you see us chances? Because we created some chances. Ukiangalia kuna chance yenye mtu kama Gallagher alipata. Which clear chance ngoja? Which clear chance yenye Chelsea walipata? Me I can only remember one. Ya set piece. Yenye it looks like a goal but it wasn't a goal. Which one? Hii free kick ya Sterling. Yeah, that was supposed to be a goal. Unfortunately, haikupita line. And it's something we have said many times. Tuangalie confidence. Msipate hiyo crisis ya confidence. Msikuwe tu muko juu ya mko. Because you see, most of the teams zenye zinakuwa relegated ama zinacheza so poorly kwa top league in EPL, they get relegated because of confidence. See that they don't have players who can fight, but mentally the players are not strong to perform. Na hiyo ni kitu nimeona kwa Chelsea, and I'm fearful next weekend it will be the same story. We might see the first casualty. In fact, we are facing even a strong opponent. Tukiangalia Aston Villa, they are not pushovers. When you look at them, watapita na nyinyi. Aston Villa is a very tactical team. Hiyo itapita na nyinyi. It will brush you aside. Yeah, and that is why I have called an emergency meeting, because when I watched that match, there are so many things I saw mpaka nikapanga. I looked at Chelsea mpaka nikashindwa. Hii ndio Chelsea yenye tunasema irudi kwa Champions League next season. Surely it cannot go back to Champions League if they're not going to change how they are playing. Kwa sababu when you look at even tumepatiwa 8 minutes. Nimeangalia teams ambazo zilikuwa na character. When you look at Tottenham, walikuwa wameconcede. Balia wameishia. So Big Bon. Nakusikia. Yeah, when you look at Tottenham, walikuwa wameconcede already. Walikuwa wameconcede 1-0. But walipoongezewa time, character yao kwamba they wanted a win. When walikuwa kicheza, ungeona kwamba these guys wanted a win. But for us, tulikuwa tumepatiwa 8 minutes. Ukiona what we were doing, especially with the ball, we were passing around instead of trying to create chances.
And that is the problem. Does it mean we don't have leaders in our team? Leaders in a team. The only Mabea, those people, when we players who can run other players so that they can be able to score goals. That's why I'm telling you, Mabea, I expect a lot from a player like Sterling. He's so experienced. From Liverpool to Manchester City, now to Chelsea. That guy should be more experienced to lead our forward line. No. But he's not doing that. On the flip side, that guy is Big ball. There are people who want to join me here, but wamekuja na I think they are using a different tujaribu kutumia Chrome ili niweze kuadd kwa sababu Chrome ndio inaweza kukuchukua kwa StreamYard. Apart from Chrome sidhani kama unaweza ingia. Use Chrome ku browse uingie. Kindly. Mabea, I want to Yes, continue. I want to counter hii point ya Big Bonnie. Anasema Sterling ajitumi, amekuwa Liverpool, Man City, now at Chelsea. And still si ule Sterling tunajua mwenye tumezoea, but anacheza na nani? Big Bonnie, that guy anacheza na nani? Wenye anacheza na wao, they are not improving him. Unajua ukiwa na player beside you ama behind you, lazima huyo player ana kuimprove your game. Unaona hii formation Chelsea wanajaribu kucheza, it has even costed Sterling kuitwa kwa national team ya England. Si ati Sterling ni mbaya, but yes, let me finish this point. But ukicheza na player mwenye ako down, hata wewe utakuwa down literally. Ukicheza na player mwenye ako juu game yake, that will be the case. Unaona? We have seen so many players wenye wanakuwa average, wanapata good footballers, wanacheza team moja but wana explode. They be good players. Sterling hapa amekuja hapa ubebe team with your experience, with your quality, but when you uko now, Chelsea wamesaini watoto. You have signed someone that called Palmer, somebody who has been to Manchester City, somebody who gets into a field akiwa substitute, you can be assured of a goal. Unaona, simply because that player is playing alongside somebody like who? KDB alikuwa anacheza na Gundogan, Haaland anafunga, but ulimuona jana, what was he doing in the field? Hata utukujua kama huyu ni player wa 50 million pounds. Ana strangle hata kutuliza ball, ajui positioning yake, ajui. Kama uliangalia hiyo game na umeangalia hiyo game sahi, utaona player wote wa Chelsea walikuwa wanajivuta tu kwa wingi moja. All players wako around Cole Palmer pale juu kwake, unashindwa what are they doing there? Jackson anacheza ni kama anacheza wide. Hakuna mtu anacheza creativity, hakuna mtu anacheza ku lead the line. So inakuwa tu all over. So it's a disaster. Baliam. Yes. The reason as why Nasema Sterling was the problem yesterday, you've talked of Cole Palmer, an example. Let me use your example to explain the reason as to why I'm saying Sterling was our problem. After Cole Palmer was substituted into the game, bado kuna noise ama vipi? Kuna saizi iko sawa. When Cole Palmer was substituted into the game, Sterling was taken away from number 7 to position 11. During the game, sijui kama uliona Baliam, kuna time Cole Palmer alikuwa anataka kubadilisha wing mara kama 2, amekuja na ball, hakuna mtu completely wing ya Sterling. Unaona? Na yeye ndo wing anafaa kuwa pale. Hatukatai, tunampatia ile benefit of doubt that amesonga mbele pale kwa 18. Ni sawa, nani anafaa kuwa pale? Chilwell alikuwa ameingia, pia alikuwa ameenda ndani ya 18. Sterling amerudi katikati ya uwanja. Bro, mimi ni playmaker na kuja kubadilisha uwanja, hakuna msee hiyo wing. What will I do? Do you blame me because I came from playing with greater players? No, it's because watu tunadhani wanafaa kufanya kitu fulani hawafanyi. This is Sterling.
Unaona? Mudrik alibaki ile position game yote as much as alikuwa amechikwa. Na the reason as to why Sterling alikuwa anajaribu kutoroka ile position jana ni because after Cole Palmer aliingia, Cole Palmer performed, but now Sterling huku mwisho, that was the end of his performance. Why? Ule right back alimkabako venye alikuwa amekaba nani? Mudrik. So ikawa ngumu sana our play kuendelea on that left wing even after tulifanya substitution zote mbili. In fact si zote mbili, substitution zote tatu za ile wing tulitoa yote. Left back, left midfielder plus the left winger. Tulitoa wote, but it never changed. Bado tulitikwa, ile wing ilibaki unproductive. Na hiyo mi kwangu, I wouldn't say pale ilikuwa shida ya maplayer. Unaona, siwezi laumu Mudrik, siwezi laumu nani, Colwill, Chilwell. Bournemouth were better. Na ile serve venye sisi tulifanya, I expected Chilwell to, yeye ndo alifaa kuwa solution. Nili expect Sterling akikuja huku chini itakuwa solution, lakini never. Haiku change. Unaona? That's why nakwambia huyu Sterling, I'll still blame him. Kwa nini? He's too experienced kujua shida fulani inaweza solviwa in a certain manner, but hafanyi hivyo. Yeye ndo forward tuliacha kama experience pale mbele, but hafanyi, and that's why kila game huyu jamaa anaanza. Kwa nini? He's the only experienced person tuko naye pale mbele, yeye ndo tunategemea, but anafanya nini? He's not working to his expectations. Angalia Son kitu anafanya nini? Okay, very different story, and that's why Mabea, I'll come to the point that Yes. I was a fan of Sterling when he was in Liverpool, went to Man City, but his period in Man City, there's a time I came realize that this boy is not the person this is not the person I used to see. Something has changed, and that's why Guardiola was very willing to let go of that guy. Juu hawakukutana kama issue ya nani, si issue ya anaitwaje huyu mwenye ameenda Barcelona, Cancelo, si kama issue yake. Unaona? Yake ilikuwa different. Pep Guardiola alisema nini? Wewe toka enda. After amemdisplace hadi pale right wing akampeleka pale. Unakumbuka alikuwa anamchezesha ka striker before atoke Man City? Sterling. Yeah, Sterling used to play as a number 9 before atoke Man City. No, you see, okay, I agree. There is a way he was rotating him. No. It was a matter of ukicheza in this position you are not performing, so you have to move here because at least you are a scorer, utafunga bao ukiwa pale, so hautakuwa na ile sijui nataka kumove na ball sana na kupatia instruction yao, wewe ngojea hapa, tutakuwa tunakufeed na ball, una place, unafanya nini na vitu kama hizo. Sterling is good in that, unaona? Ndio maana Foden akaletwa huku, hii wing nyingine Mahrez, mbona alitolewa wing alafu kuja Chelsea tukampeleka wing? Tuliona last season venye huyu kijana alistruggle sana. This season bado watu haoni. Unajua when you deep down venye unajua mtu, unajua mimi design najua Sterling, kuna kitu naona anafanya lakini watu hawaoni. Watu wanaangalia hizi bao mbili zenye anafunga, but hawaangalii this person is capable to give us 5 goals ama to create another 3 goals apart from hizi mbili zenye anafunga. Watu wanaangalia tu leo amebahatika mbili. Na kesho hatabahatika, anafaa kutupatia hiyo chance ya ku-create, of which hafanyi. Unaona? That's so bad. Jana amenifanyia Kalaga ameonekana nikaa juu ball. Juu Kalaga alikuwa amempatia ball tatu zenye Turan twende, Jackson amerun. This guy is still delaying. It doesn't work that way. Na kila game, Mabea, I hope one day tutaona na wewe game yenye Sterling anaanza, and I'll give you every reason as to why this guy he's not enough to Chelsea. Kila siku ndasema, but sasa for now hatuwezi pinga, tuko na injury mingi. First 11 yetu whole watu wako injury ni kama first 11 very strong than yenye iko saizi kwa pitch. Unaona? Kaisedo come to think of it. Who among those players wako injured wenye watakuja and wameka a lot of changes? Because when I look at that squad, most of those players who are injured, we can only get 3 players who can make a difference in our team, and that is Kaisedo, Chris James, Nanguku. The rest can't make a difference. 3 players only that come in and that can come in and make a difference. The rest, they are not starters. Mabea, to be very honest, how good are you
how perfect are you? Not perfect. How good is this guy Chukwemeka to you? You see, Bro, he's a deputy to that's the Nkunku, best right? playmaker we are having. That's the best No. playmaker But we he's are a having deputy. at He's a Chelsea. deputy to someone. He's a deputy to someone, and that someone is the one I'm talking about. I'm talking about Nkunku. You see, he's not better than Nkunku is capable. Unaona Mabea? Yes. In my typical first 11, I won't cheat you. Nkunku is a winger to me. Nona. Or rather, I'll play 2 forwards. Nona. Then Chukwemeka will always start in that boy. I don't know. Let me tell you, Mabea. Manchester has Bruno Fernandes. Man City has Kevin De Bruyne. Chelsea, for now, that Chukwemeka boy is the only hope you are having. But you see, we've not seen him play a run of games. There is no way we can judge him that way. At least we've seen him prove himself. Ule Bundesliga. Yes. Yeah. Have you seen that guy play all his games? I've seen him. I've seen some bits of him. I've not seen him play a lot of games. Yeah, he has not been given enough chances to play as a number 10, but games zote zenye amecheza kama number 10. Ebu angalia play yake. Angalia Jackson na yeye venye walikuwa wanacheza kaa yuko. Angalia yeye na other players venye there's an answer this boy is always giving. That's why mimi I miss him. I miss Badiashile. I miss who is this guy? Noni Madueke. Madueke, one thing, atakana ball kwa mguu sana, but haitatoka na itakuwa productive. Either corner ama apige crossi. Unaona? Unlike mtu kama Sterling, ile ball anatoka rahisi. Na hiyo ndo losing the ball is another way of losing. As long as hatuna ball tutakuwa tunatumia nini? Hakuna. Unaona? Ndio maana to me Mudrik jana ni kama Mudrik ali lose ball mingi zenye zilitu affect anyway. Ndio maana tuliangalia ni wing moja ya Sterling na Sterling pia kafanya zake. So to me first 11 a very good number of players wako nje. Wenye wako ndani bado. Now I want you to tell me some of these players who you expect to come back and make a difference, because as I've told you, I only see 3 players who are out who can come in and make a difference. If we insist, then we have 4 plus Chukwemeka. The rest can make a Chukwemeka will make a difference. Another person whom I'm very sure will make a very big difference. Na hiyo siku ndo at least Thiago hata atatulia. Badiashile akirudi hata Thiago at least atatulia. Juu unajua saizi Thiago akiumia tuko na shida. Shida kubwa. But you see, it's a high time. Hata sahi, unaona, I can make a case of, for example, right now, whatever we have as our center backs, they are not bad. They are good players. In fact, they are very good players. Ukiangalia mtu kama Thiago Silva, you can't question him. Ukiangalia mtu kama Colwell, so far so good. Sawa. Then ukiangalia our right back. In fact, our right back right now, even though James is a world class player, but our right back, as far as I'm concerned, has been doing well. Yeah, that guy is good. The only problem, tumekuwa na shida na left back, whereby Chilwell has not been playing there. We've been using Colwell there. You see, as I'm saying, I don't see much of difference that will come in. Ni players wawili watatu who can make a difference. In fact, the only player I think who can make a difference is Nkunku. When he comes in, we've not had him in the Premier League, and we saw what he can do for pre-season. He's the only player alikuwa at least analeta a different dimension. He's a good player kwa sababu ukiangalia sahi pale kwa box hatuna ile physical presence, ile presence ya kuwa tunaweza tuka head ball. Hata Jackson is not good on the air. We don't have someone who is good on the air. And we need such kind of players. Mtu kama Nkunku is very good at that. You see? Yeah. And again, we don't have someone even mwenye anaweza strike ball vizuri. Hata free kicks zenye tulikuwa tunapata, we don't have someone who can do that. Nkunku can give us a service there. Penalties, we don't have someone we can so much rely on. Nkunku can give us that. You see, there is a lot of things that Nkunku can give us when he come back. Akona a lot of weapons. But these other players, we still have good players who can play in their position. And that is why I'm saying I don't see much of a difference. The problem that we have
Is it about the experience? Because when you look at these players, they don't have much of experience. Tulifanya mchezo and we bought very young players who are not experienced. Kwa sababu even na World Cup winner ukiangalia Enzo Fernandez hajacheza games nyingi Europe, hata hazijafika 50. No, hazijafika tuseme hazijafika hata 60. Let's talk about it. Akiwa Benfica alicheza only 50 games. Is it 50 or 40 something games? Ukiangalia Modric alikuwa amecheza only 44 games for Shakhtar. Ukiangalia Caicedo hajacheza hata 50 games za Premier League. Most of the players that we bought, they don't have much of experience. Don't you think that is a problem? Big Bon. Yes. Mabea. Don't you think that's a problem? Nilikuwa naongea kama mic imezima kidogo. I'm sorry. I still, yes, there's a problem, but that's not a big problem, Mabea, to be honest. It's not a problem that we Chelsea as a team can go back and say we only have inexperienced players. No. We cannot base on that as our weak point. Mabea, we have a good team. Leave alone the experience. We have a good team. As long as Thiago Silva, for the future. Now, I don't think we can compete. Do you see? As long as Thiago Silva is at the back, that's one. As long as Sterling is at the front, that's two. As long as Gallagher, there's a reason as to why Gallagher wali insist sana asitoke. Juu tulikuwa tunahitaji ile experience yake pale midfield, of which mi kwangu ameperform. Those three players tuna base kwao. Na tulikuwa na James, of course, experience. Chilwell pia au Chilwell na James taki kuongelea, acha tuongee na hii squad yenye iko fit saizi. Thiago is doing his work. The only other person mwenye ha complete kazi. Mabea, unaona Sterling angekuwa na cheza role yake, sikudanganyi wallahi Mungu moja, tungekuwa tunaongelea very different story. I'm not cheating you. Tungeona na wewe game jana ni kuoneshe the reason as to why this guy, as much as tutampatia benefit of doubt. I have friends huku nyumbani hapa wenye miwa wananga nao ball. Pia hao walikuwa wanapenda Sterling, lakini miwa waonesha ball na nawaambia this is the reason as to why I don't like this guy. Na up to date. Watu miwa wana nao ball watakuambia Sterling is not good. Na watakupatia every reason as to why. No. Unajua let me chip in. There was a time tukianza these lives of ours huko TikTok. Tulichambua those players who started their career very early, wakaiti their form and their peak, na wakakuwa loaded na very many games. Unajua you cannot, uwezi shindana na mwili unless we ni Cristiano Ronaldo who is exceptional in muscles and everything. Kuna mahali inafikanga we kama footballer unaanza ku give in, unaanza ku accept ile mwili yako yenye inakupea. Ukiangalia mtu kama Sterling alicheza mpira kitambo, akaiti form, akacheza game mob. Actually hiyo it comes when you play so many matches. Akacheza game mob. So unaangalia saa hii we expect the guy to give us what he used to give Liverpool. Hizo za kina walikuwa wanacheza na kina Sturridge, Luis Suarez. Hizo miaka akiwa, unakumbuka tukimuita Kukudeja those years akiwa at 19 20, na alikuwa amechezea game mob, akacheza game mingi Liverpool, mingi Man City, sasa ako hapa Chelsea. And here we are demanding, ama tunaongea tukitaka ile performance alikuwa anatupea akiwa 20 years old atupatie saa hii. It is impossible. Amecheza game mob. Hata mimi nasikiza wewe Big Boni, you are trying to kucheza na words zako all around about performance yake jana, but that's the best he could give you. Haizi enda mbele hapo, haizi kimbia. Cause yetu ukimwangalia the moment anapigwa tackle, kuamuka it takes time. Unaona wanasemanga you are amereduce ile yard yake, si ule player ti wa kureact haraka after anything. Huyu jamaa amekuchezea game mob, haizi kuwa tunataka perform vile. Unaona anapaswa kuwa tu player squad team, the Milner like sort of a player. Unaona si mtu wa kuanza na vijana wako 20 vijana wanajifunza ball na yeye ako huko almost 30 and to expect ya perform. Mimi hapana. I blame. Yes. Pole.
Ni jamani hapo I blame the coaching staff, hawataki kuelewa hiyo kitu. Na Mabea, I think we talked about this. There are players who normally retire at 34, 33. Unajiuliza why are they retiring? Hawaja kuwa prone to injuries nini, lakini mwili inakataa. Unacheza game leo, kesho kuamuka kwenda mazoezi ama hizo therapy zao, unasikia ni kama you are so tired. Hapo ndio unasikianga player anakuambia I've listened to my body. Things are not giving in. Na the same case, sisemi amechoka vile, but to expect na tusiwe na expectations mob za study. Bearing in mind the number yenye anacheza. Number yenye you don't stop. You keep on running. Unaona mtu kama Thiago. Why is Thiago so much into nini? Mbona amekuwa to football for that long? Maybe ile kitu inamsaidia ni nini? Ni namba yenye anacheza. You are not up and down. You're up and down. Maybe the only time Thiago anapita mstari ya katikati is when he is going to attack a corner kick. Hiyo ndio tutamwona tu amepita mstari ya katikati. Any other time ako kwa D, 5 yards from D, na hiyo ndio position yake. Hata kimbia sana. Unaona? Yeye hatachoka. You cannot compare that with a winger ama a fullback. So Chelsea ile kitu mimi niliona jana. Sawa. Don Vika. Hebu tusikie Don Vika anasemaje? Manyamaza. Don Vika. Acha Mabea. Yes. Naweza react kwa Balia, nataka kutoka kidogo tu. Ni sawa, Balia, mimi nakubaliana na kitu umesema hapo. Sterling is not old kabisa. Huyu jamaa ko 28. But Sterling tulianza kumuita kukudenja akiwa miaka ngapi? Alikuwa 19, in fact 17 ndo alikuwa na tunamuona mara ya kwanza. Don't you think that's a lot of time in football? Mimi nakubaliana na wewe, but sasa unajua kuna time si lazima urana ama ufanye nini. Your decision making inafaa kuwa better. If you're not using your body, use your brain. Fabregas ilikuwa inafika mahali kama hafai kukimbia, anatumia akili, acha ball iende, si wewe lazima uende. Sasa hiyo ndo kitu Sterling atumii hiyo. You don't have to go, let the ball go. Angekuwa anafanya hivyo. Unajua Balia, I'm not demanding a lot from Sterling. I'm demanding half of what he's giving us. Unaona? Akitupatia tu nusu ya Sterling, nusu ya ule Sterling tunajua, pass zake na kila kitu. It's better. But ya Toki, unajua Sterling sahi akona nani hapo wamecheza ball pamoja? Nani ako behind ye? Nani ako beside ye? Unaona? Mimi naona ni kama tunamdemand a lot from that guy. Actually yeye amekupatia ile anaweza. Na hii the only reason yenye aliuza na anaitwa Guardiola. The same reason. Guardiola uanga, I think akili ya Guardiola inakuanga miles ahead kuliko kila mtu. Unaweza ona maybe anachukia player, apendi player, lakini yeye uanga anaona vitu zingine. Sisi kama the normal people tunaona chuki. Unaona? Tunaona chuki, lakini Guardiola anaona mbali. Juu hiyo mbali itafika na sisi kama mafans we still demand nini? We still demand performance kutoka kwa Guardiola. Guardiola ana make drastic actions zenye zinakuanga hata you cannot fathom. Kumbuka enzi za nani? Ni kama nimetoka nje ya manda. Kumbuka enzi za kidogo Balia. Yeah? Allow me to get out na rudi baadaye. Nataka okay, sawa. Kabla uende. Sawa. Okay, wacha niwaambie mimi kulingana na mimi I don't think it's good for us to kuscapegoat mchezaji mmoja peke yake kwa sababu we have a lot of problems. When mangalia hiyo game leo there's a lot of things nimelearn na nimeona kutoka kwa midfield kwenda mbele there is a problem that we have. Because ukiangalia even that player mwenye watu wanaongelea huyo Gochuku amekuwa alicheza vizuri sana jana. But because of a lot of confusion pale kwa midfield ilikuwa hawezi kufeed wale forward players vizuri kwenye natakikana. So jana niliangalia vizuri nimeangalia leo hiyo game nikaona kuna mistakes mingi sana, especially ukiangalia hiyo left hand side ilikuwa na mistakes kwa sababu ulikuwa unaona Modric ndio alianza vizuri in the first 15 minutes, alianza vizuri creating chance, kulikuwa na ile combination yake na Jackson mpaka Jackson akapiga chuma, but
the problem was on the left kwa sababu Colwill mwenyewe hawezi akapanda. And I've always told you guys, there is no way you can play someone who is not a left back on the left back, on that left back position. Kwa sababu mara nyingi kama ni left back anafaa kupanda na kushuka. Either anataka in ama ana overlap. Lakini Colwill hawezi fanya hivyo. Why? Because he's not a proper left back. So I think that was a problem. That is for the first thing is a problem from the manager. The second thing is how we don't have people when you're on IQ ya football. Because hata huyo Gallagher mwenye nani anaitwa Gallagher mwenye Big Bona amekuwa na sifu. Also pia had some problems. When he had the ball, he could hold on to the ball for a very long time, even hata anashindwa ku release. There is a time Jackson amepiga run. Yeye badala release ball in the midfield akona ball amerun. He's carrying the ball instead of looking the right options. Ana drag ball, anangoja, anapiga pasi yenye sijui imechelewa ama all those things. We don't have intelligent players pale Chelsea. We don't have the likes of Fabregas. We don't have players when you're so creative. Enzo yesterday pia was not good enough. I don't know what happened kwa sababu alikuwa amewekwa kule mbele but he was not doing enough. So I think we have a problem, and I think. Let me pose this question. Let me pose this question to you. Yes. Don't you think Chelsea walifanya blunder ku sign this watoto bearing in mind hawana experience? Juu lazima uge mix hiyo. Unajua lazima uge mix hiyo experience. Hata si ati usaini watu experience. Acha some players hata kama ni waine watatu. Huwezi niambia wanaweza haribu the environment. They cannot be toxic. Acha ba player watatu wawili wenye wanangaidi ya vijana wote. Wakiwa confused, they know wana demand wewe simama hapa. Unaona venye nani anafanyanga? Rice enji yake. Unaona anapanga watu. Yeah. Jorginho anapanga watu. Unaona vitu kama hizo. Ni kama Chelsea wali overhaul kila kitu, mabei ikakuwa ni kama things are not okay. Exactly, walifanya a total overhaul na players ambao walileta, most of them they don't have a lot of experience. When you look at those players, I've talked, yes, we have a World Cup winner in Enzo, but he's not that experienced in Europe football. He done well huko Argentina akichezea River Plate, very young age, but the experience in Europe hana hiyo. Enzo, not Enzo, Caicedo, the only time amefanya vizuri pale England ni hiyo season yenye ilipita. He's not done that much. Na alikuwa anacheza, hatuwezi sema Brighton ni timu kubwa sana ati unaweza sema ati ni timu ambayo unaweza compare na timu ambayo ilikuwa ina compete for the league ama ilikuwa na aim ya ku compete for anything. You see? Yes, and all these players wako na higher ceiling. When you look at them, they have what we call potential. Wanaweza fika mahali penye unaweza feel they can help a team in the future. But for now, we don't have a spine. We let so many players leave. We let so many experienced players leave. Hatukuweza kuleta experienced players ambao wanaweza kusaidia team. Unaona? So and that is a problem. Ukiangalia mtu kama vile umesema, mtu kama huyo Declan Rice amepiga game ngapi na West Ham? Amepiga so many games, almost 150 games. But when you look at the midfield we have, combined midfielders that we have, hata hawajafikia the appearance that Declan Rice have pale West Ham. And that is another issue. You see? Inakuwa shida kubwa sana. Na hiyo shida niliona kwa Chelsea. And I was here crying on all our lives zetu. Mabaya I couldn't see it. This England, this Premier League is unforgiving. Unaona? Is unforgiving. Yeah. Tunaweza kitambo tumalize hii, what do you call it? Kitambo tumalize hii season. Mabaya we can have a very bad story about Chelsea. Well, the moment you ukianza kuchapwa na any team, the moment ukianza kuchapwa na any team, the story changes. Unaona? Unauziwa uoga na timu hata zenye they used to beat you. Ebu imagine kama saa hii, I can give you an example. Kuna timu inaitwa Wolverhampton. Ile game niliona ikiwa na hiyo timu. Hiyo timu venye nakimbia saa hii mabaya ukipatana nayo. Na saa hii I think iko number 17 na 16 hapo. Hiyo timu ukipatana nayo saa hii mabaya, you can be rest assured inachukua 3 points from you.
Na si ati wanajua ball, wamekuwa akichapwa. Wanakuwa akianguka tu lakini Chelsea yenye niliona jana Mabea. I'm sorry my friends. Naofia sana. Wow. Hebu huyu Danvika amenyamaza, sijui ako hapa ama hayuko. Huyu mjamaa wako sijai muelewa Mabea. Ako hapa. Yeye anapendi watu lakini yeye anapotea. Danvika. So I think I don't have much to say. See, for me, the analysis I've made today is that we don't have, of course, when you look at the players that we have, I think we are lacking ile football IQ. IQ hatuna. Because hakuna watu creative. Hakuna mtu ana guide vijana. Unajua, let me tell you Mabea. Let me sign out. Leo ni sign out na hii. Unajua a coach can coach you kwa training grounds. Yeah. Ni kama tu shule. A teacher will give you a certain percentage. But wakati umepatiwa hiyo exam paper ni wewe na ni wewe peke yako. Unaona? It's you. You may apply what the teacher has told you. Ama yenye kuambia ama you apply what is yenye umesoma huku kando. Yenye umesoma huku kando ni nini? Yenye umesoma huku from your friends, your fellow teammates. Unaona? By watching another nini? Unaona? A player mtu kama Enzo anaweza kuwa anataka kuwa star ama midfielder mzuri kutoka kwa Chelsea. But atakwambia nilipenda Chelsea because I used to watch Lampard play. Unaona? Apply your knowledge ulipata kwa Hazard akicheza, not what Pochettino will tell you. Unaona? Ukiingia kwa hiyo ground, actually hiyo information yote unapeangwa inakuanga irrelevant. You just apply it when it is needed. But ni wewe na akili zako, miguu yako na mpira, you make a difference. Na hiyo Chelsea sioni kama iko. Bado ni vijana. 21, 22 Mabea, una expect acheze aje? This is the first season wamekuwa pamoja. Sasa, actually you are right. You are right on that. We are right on that. And the other thing, you see, there is no excuse again. You see, there are some things zenye nilikuwa naangalia. Now, take for example, hiyo Gallagher, sijui ni Gallagher ama ni anaitwa Gallagher ama ni Gallagher. Yes, Gallagher, right? Alikuwa anaweza chukua mpira. Both of them, Gallagher, hata Kolpama, hata wakati Kolpama aliingia the same, and then the other person mwenye alikuwa na run, the two of them I think, and also Sterling, to some extent pia, Sterling to some extent, these guys could fetch the ball. Alafu Bournemouth walikuwa wanapatia Chelsea a lot of space. In fact, I've not seen a team that gave Chelsea a lot of space to create. Hata na shida mbona hawakufunga. Bournemouth walikuwa wanapeana space because you could see players, mtu amechukua ball kutoka kwa midfield, amepatiwa lot of space. Unaona wachezaji wa Bournemouth wana backpedal na kuna a lot of space, but akifika pale mbele ideas zinapotea. Either anapiga wide ama ile final pass venye anafaa kuipiga anapiga opposite when you expect someone who has a kona IQ ya football anafaa kufanya. That is the main problem. The other thing I have a problem with ni urgency, and you talked about it yesterday, I remember very well. Na ndio nimeangalia game nikaona didn't have the urgency of winning that match, because you can imagine tumepatiwa 8 minutes na ni pale tunafaa kufunga bao ili tushinde. These players they are still knocking, wana mpira around them. Defenders are knocking the ball around themselves. There's no one who has an urgency kutafuta hata even kutafuta long pass kwenda kule mbele to try and create something. You see? And again, the manager is also has to share the blame. Ukimwangalia kwa touchline, there is a way you look at Arteta, there is a way you look at Klopp, there is a way you look at the likes of Pep. How they rally players, vile wanakuwaga animated kwa touchline, especially kama they are looking for a goal. Unaona, when you saw ile time yenye uliangalia umefunga bao sijui ni offside, ile ilikuwa ni offside ama what happened? I don't remember. Yeah. Ile offside ilikuwa.
uliangalia Arteta kwa touchline venye alikuwa na rally the players behind. Anakuwa very animated. When you look at such kind of a manager, I don't know what is happening. Me, I don't like managers ambao wanashika mikono ni kama wanashangaa. I don't like that because what are you telling a player? Unamwambia kwamba vitu zimekuwa ngumu, there is nothing naweza fanya. I cannot tell you anything. Hata there is no one who was coming from hata kwa technical staff yake akuja ongelesha players ajaribu kuambia where they're supposed to be and what they're supposed to do. We have 8 minutes, we are looking for a goal. You're supposed to be on the touchline shouting at these players and giving them the right options to how to score goals. But the manager is that there ameshika mikono. That is another thing. The lineup, the moment mimi nikionaga mtu kama Colwill, naona Disasi, naona Thiago Silva, na kwanga najua hakuna mahali tunaenda. You see, there is no way you can play players. There is no way you can put players who are not good at those positions. Unapatia mtu kama acheze left back na is not a good left back, umpatie hiyo position aweze kucheza. That is not possible. Kwa sababu in football it's about combinations. If you don't have a good player who can combine with you on the left, kama Modric haizi kuwa na a good player who combines with him on the left, there is nothing he can do. Haizi kuwa na, kwa sababu player kama ule anazaenda kule mbele anajaribu kutafuta an option to give someone ili aweze kutack in, aweze overload attacking players, hakuna option kwa sababu Colwill hajapanda, na akipanda haizi piga cross. Just imagine, wewe una imagine mtu kama Colwill akipiga cross itafika wapi? Even the way body structure yake inakaa, body structure ya Colwill vile inakaa, unaona kama ni mchezaji anaweza piga cross? He can't do that. For real. He cannot do that. Yani hakuna mchezaji mwenye mtu kama Colwill unataka overlap na apige cross. He can't do that. The only thing he can do ni kudefend because he's physical, he's tall, he's not quick. He's not that quick, to be very honest. He's not quick actually. Yes, you expect your left back to be quick, can cross. Unaona, is a little bit technical, afanya mambo, but ukiangalia Colwill, he can't do that. Alafu na still you're telling us that the manager is on the right na atapatia team success. Kulingana vile naona anajaribu kutengeneza a mediocre team and I'm done with him. In fact, tukipoteza against Aston Villa, mimi hakuna kitu Pochettino anaweza niambia. Pochettino is down out, yani hata ule asiniambie anything. Because I look at Chelsea at the moment, it's a lot of pain. Na mtapoteza. Yeah, we can. That one is very kwa sababu ukiangalia, in fact, come to think of it, niliangalia pre-season my friend, and it was about individual brilliance ilikuwa ina to bail out. Because I remember the first game, it was Ian Maddison alifunga 2 goals from individual. Yani unaangalia ile individual brilliance. We do not have much of a goal matengenezo like the team wakimetengeneza. So we were deceived. We were sold a false dream that we are good, we can compete. We played against Dortmund na niliona kulikuwa na problems because that was the very first time aliweza kuchezesha kina Thiago Silva. Wale ile team yenye unaweza sema ndio inaweza kuanza. Unaona? Kwa sababu do you remember there is a time I talked about Casadei. Casadei was very good. Alikuwa anacheza pale katikati very good. Most of those players alikuwa anachezesha, they were young players and they were doing well. But when alileta na players ambao tulikuwa tuna expect waanze kina Colwill, kina Thiago Silva, pale mid kina Enzo and everybody, they were not that good. And we drew against who? We drew against Fulham, tukaenda penalty. I don't remember. And again we drew against Dortmund. Na ilikuwa tuliokolewa na kakijana kadogo dakika ya mwisho kalipiga header. So, hii story ya kuwa people are so excited with preseason, I didn't see much in preseason apart from a few games, and those games, in fact, when you look at them, ilikuwa these young players who are playing, not senior players, not even players that we expected to remain pale Chelsea, because most of those players who impressed walikuwa loaned out. Ukiangalia Casadei was loaned out, ukiangalia there's a guy alikuwa anaitwa Angelo Gabriel was loaned out. Ukiangalia mtu kama Andre Santos
alikuwa anacheza hapo, alikuwa loaned out. So most of those players that are there at the moment, they were not performing very well pale kwa pre-season, because Sterling also pale kwa pre-season he didn't perform very well. Tulikuwa tuna complain about Sterling. So I think we are in a total mess, and I have no much hope. Kwanza tukipigwa na Aston Villa, and we are going to lose. Actually, the way we are playing, we are going to lose. Just hope you can pull another draw, but winning. Kama mtacheza tu hivyo mabaya, mimi sioni. Please tumeventilate kuhusu Chelsea kidogo, tukutane TikTok baadaye. Sawa mabaya. Asante bro. Danvika uko area? Danvika. Danvika uko area? You can tell me something. If you're around, you can give me a sentiment about Chelsea. So guys, thank you so much for joining me in this discussion. Let's meet tomorrow as we'll be talking about Chelsea again. Thank you so much.